very warm welcome to Gumzo Mitandaoni or What's Trending. Mbona mnacheka? The way you are like, ngoja, a very warm welcome and then naona. Nini? Hiyo ndio white inafaa ikuwa red ndio ikuwe warm. No, kwa nini? Warm. White is cool. White is cool. But it's a very warm welcome to everybody. Welcome back to What's Trending. I know you guys love this segment you all been waiting for. Leo tuko hivi venye mnatuona. So and we are loving it. Shida ni moja. It's 1GB versus Terrell. Ni mwili hakuna. Unaona hiyo time nikiwa chuo sana university by the way kuna siku nimeogopa kutembea usiku. Do you know why? Kwa sababu nilihisi kuna mtu ananifuata. Then I kept looking back. Baadaye nikagundua kumbe ni mimi, mifupa yangu inagongana. I feel you. Acha kujifanya. Anajifanya strong, kweli tu strong. Apparently mimi nimeanza overeat. Okay. Nakula after every 2 hours. Hii mwili lazima tuongeze. after every 2 hours, how healthy is it? Inaweza kosa kusaidia by the small portions. Okay. Sasa hiyo kukula kila time basi kama ingekuwa mimi si then ningekuwa if it would be like that then I'd be bigger right now. So it inakupatia stress, but at the end of the day the only thing you need to do is keep tafuta junkie. Tafuna ndio unaweza itakusaidia. Okay guys, I hope you had a wonderful weekend and we are here with what happened and last week Diamond alitrend for obvious reasons. Sasa on Wednesday the guy he was trending from Tuesday, Wednesday, Thursday hivyo. So on Sunday jana ndio ilikuwa International Women's Day. Na kaeka all the women as you can see, naona mamake hapo katikati ndio mtoto wa Zari, ndio Tanasha, I think one sisterke, then there is Wema Sepetu, there is who else, kuna anaitwaje huyu anaitwaje huyu hapa huyu amevaa red, nikumbushe jina yake. Ndiye alikuwa baby mama. Ndio baby number. I'm forgetting her name. Zari on there and and the other one I think it's still an ex. So akasema, you know, people come into your life with different reasons and for a different purpose. Haimanishi. You know, he sounded like he's that ex who is like niliachana na nyinyi lakini niliachana cha uzuri. The biggest thing that I'm thinking is Buddha au wote huyu jamaa amewakula uniting East Africa bana siji next we are together. This guy we are together is a big wig in the sense that ameona sura zote. Simba ameona sura zote. I'm not meaning sura ya face. Acha nirudie tena. Huyu jamaa ameona sura zote. Can you see this? Ameona sura zote? Cool down. Sawa. So me kitu ilikuwa and somebody had put it up jana that wanaume wa Kenya mtapost wenyu ama mtaamua mnyamaze tu. Tumeona Jo Mushiri amefanya Diamond challenge lakini hiyo siwezi But I loved one thing with Diamond. He is given now FIFA World Best Football Federation. Juu amecheza wanawake hadi wakamfollow huyu jamaa kwa sababu ya nini? Amecheza wanawake hadi sasa ikabidi tu amepeana ball vizuri baka anaye amesambaza bana. But really I'm also okay, it's personal decisions and all that. But what are we trying to show? At the end of the day you need to be the East African man. Mimi kwanza naanza kujukumika, tutaanza na wewe. Wapi? Shika kamata hiyo ball. Then now jikute. Muliulizwa, wacha nikuuliza hii. Mwanaume ni mtu anaweza weka nyote kwa grid na hakuna kitu utafanya. Kuna level nyingine chini ya hii kweli. Also Kenyan men, mtapost hii Diamond challenge ama this week mko busy? No, I apparently I don't have ex-girlfriends. Tuambie. I don't have. Honestly, that's not kwa sababu ukikuwa na ex-girlfriends wengi
unajisumbua bure because realize kwamba I don't know what happens. I have seen friends ex wake wa kwanza ni mrembo kinakuja kikifika wa mwisho ndo taanza mabuda nini ilifanyika unaingia hadi kwa sura pasa. Mimi hata Kenya niliona ni hapa ni yesterday it was equality, you know. There was that they are looking for equality among women, so that was the sign. And I was like, okay, sawa umefanya because of Women's Day. You want to tell us we are all na juzi tu umetoka kuongea very kwani kuna nini imetoka? I don't know. Alikuwa anafanya hivyo ya PR. That guy also has a way of justifying, anajaribu kujustify that I'm sorry, I didn't do this intentionally. But in real sense what I'm thinking, Diamond is still a man that I want to tell you're doing good, man. Having 17 of them at the same time kwa bad. Mimi tangu cheze our own bana tangu tufukuzie Tanasha Donna. Me I looked at it the bigger picture. How you Tanasha sasa yuko Kenya. Asharudi bana. Msichana wetu asharudi kwa. Alikuja na passport. Bro. This is what I was saying. I'm from Diamond and all. How do you live munachananga aje? Like inaisha aje? Siku ya birthday yako utamwambia happy birthday. Let me tell you. No. Kuna International Women's Day, Happy Men's Day, you know. Happy Father's Day, probably he's now a father. Unajua kuna types of breakups. Kuna ile ya bro. Hata sijui by the way hata unaogopa kuambia wasi by the way I had this guy na things didn't work out, so unaachana na yeye na zinaishi hivyo. But then kuna wale wa we broke up, we had just a misunderstanding and happy birthday, happy men's day, you know, utatu vitu. Hadi mna discuss eti na kati ya dem hadi na kusaidia na notes. Mimi usema hivi na ndarudia tena Kavuku and Mary. Kama bado una relate na ex wako, hakuna tofauti yako na mtu mwenye anatembea na miwa kama mkongojo. Ngoja nieleze. Miwa na kama mkongojo anatembea nayo. It means wakati wote unaweza hisi njaa, unaweza kula hiyo miwa. Na mimi acha nikwambie, if you break up with this person and you never talk again, there was no love. Sindio There was no love. Even if Kavuku ulikuwa unasema tufanyie nini tuliachana acha na sisi. Tuongee. I remember very well. Ukiendea dem next unitishe notes. Kama wewe ujienda kuitisha past papers. Wow. So but let me tell you the way I exit my relationships, and I want to say this and I'm so sorry. I just walk away. I don't say mbona nilienda. I don't leave. Niendage. Ujikusumbue. Unajibebea hasira za last year but one za nini? Huyo dem ndiye anaenda kusumbuka. Unachoka mgongo. This is what I think. And even nilikuwa nasema like no, hata ukiwa na ex haimaanishi that ikuwe so ugly, you know. Maisha sio lazima ati tukue ati hivyo pamoja, you never know. Kesho wacha nimalize. Huwezi jua kesho kwenye mtapatana umse labda you will require okay, the thing is you can keep touch but have your boundaries, but it's very risky knowing that you two had a flame. Thank you. Now I have a question. Very risky. I have a question for very you because you're ladies. Because you two had a flame, not unless that flame ilichomwa na ilizimwa na maji na ikaekelewa ikazimiwa kabisa and it doesn't exist anymore. Otherwise it is very dangerous, very dangerous. Ni kama kuwa na nikutembea na miwa na nyama iko hapa na it can smell it and you are holding it and it's either going to eat you or the package you're having. So the thing is hata mkiachana na mtu I don't think it should be ugly, but some ukijua ingine ni nayo ende ukiendaga. Exactly. Kanyaga kubwa ende ukiendaga kama ilikuwa toxic. Bro, why do ladies you talking like this na nyinyi madam? Sindio? If you notice that I still text my ex-girlfriend, you fume badly. Are you yet saying sahi eti simba? Sasa na mimi sikia nikwambie, mimi kuna demo naweza ongelesha and she was your ex-girlfriend nikute. I am 2 steps ahead, you can't talk. Hata ukitaka endo kwa sleepover. Lakini sasa kuna mmoja. Kwanza alikuwa amebeba nyama kuniliko. Wow. Huku. Kata
cut it. End it. Kill it. Shift delete. No, by the nyama si ya soko, nyama si ya butchery by the anazungumzia ni nyama yenye inazuia mifupa yake. Yeah, Yes. This is the thing. Kama unaongelesha ex wako, I even don't want to know. But let me tell you, the minute I realize kwanza nitajicompare mimi na yeye kwanza. Kama wewe si wa hadhi yangu. I will tell you why niko na alama hapa. One day the girlfriend that I had aligundua bado na chat na ex. Akakukata. She had only one thing. Kufikia hapa na kuuma. Aliuma kabisa mpaka ninatetemeka hivi and I'm like, man, mbona uniachi? Na mimi siwezi sema pia niachilie kwa sababu najua ile message kweli ilikuwa sensitive, like nimemwambia nitakuja kesho na si bado tutarudia tu, and she said yes. Na yes ilipoingia hivi na shetani masimu naye anatokana wapi? Sasa yes, keep punishing them. Yes ilipoingia hivi. Waonyeshane. Yeah. Yes ilipoingia hivi ni yeye ana receive. Then ananiambia yes ni ya nini? Nikamwambia acha nikufungulie. Kuona vizuri. Hata hakufikiria, alitaka tu kichwa hivi na kuingiza, nilitetemeka. Kitu moja nilibakisha tu kususu. Si hata ungesusu. The thing is, shida hawa, they leave traces behind. So even if you're talking, unaacha tu simu hapo. But ladies do cheat. Lakini nyinyi hamjeji. Wanaume, msichezee wanawake. But anyway, we are international investigators. We can read your messages 3 billion whatever texts in 3 minutes. 3. I know. That is why we hapa ndani. Tupitie hivi picha. Huyu tunamuitanga CCTV. Huyu kinaitwa wacha tusikie watu kutoka. If you are at home, you tell us. You know, viewers from home, you can tell us. What do you think? How do you think should a breakup end? You know, should you keep tabs with your ex? Should it be nasty? If the person is toxic, and there's no need of keeping somebody toxic. But what if you had irreconcilable differences? So moving on. Atoroke, mimi nakwambia toroka. Buda, ukikutana na vitu kama hizo viwili toroka. So, kuna watu ukisikia wakiongea, you'd be surprised at how they talk. Okay? So mtu umemuona and you're like, okay, you know, you're a nice person, you know, you look something different. But somebody said light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak. Koja. Until you hear them speak. They look bright on the outside. Goja. Goja kwanza. Eldoret, there is this guy. By the way, a very close friend of mine, but watu tulikuwa tunaongea kikale. So one day, kana takading fulani kama buda sumkatie. Akanambia sawa. So one day tumeenda na yeye, vile nilisikia tu akimwambia dem wewe ni msubu. God, guy. Mimi niliingiza nguo hivi vizuri kutaki na kutembea sijui huyu jamaa. Wewe ni msubu. God. Let me tell you. Guy, by then ni ukweli. Wewe kutana na mtu mmepitana hivi super. Hata mjuani. Umse anakaa intelligent, umse anajua, anakaa like werevu sana. Vitu zake zote ziko straight. Ziko packed, ready for delivery. Wacha umefika kwa counter. Unasikia parareo kama. Nirudi hii soap ndio imeleta hiyo bei, rudisha hiyo soap. Urudishe soap ya kuoga ubaki na juice. Wow. Reasoning. Wow. The weirdest part of it ni wakati umekutana mtu kabisa kimepiga suti pasi. Dem kakona sura supu. But at the end of the day akifungwa mdomo hivi. Unaweza dhani umeona ng'ombe mwenye ametafuna nyasi alafu atumie asifungue. By the time unaweza dhani kuna ng'ombe kwa karibu. Umesikia ng'ombe vile because harufu yake ya ndani na sura. Kindly brush your teeth na ulimi pia. Unajua watu wengi wanasahau ulimi. Wana brushing meno then wanasahau ulimi. It's important. Me even when I saw this I came into mind when you've gone to a setting and all of you see somebody, he's looking all sharp, you know. Kwanza wasewa glasses. No, sina so hawezi niingilia sana sijajua. Magentlemen wa glasses. So there's, you know, really a well dressed looking
looking nice guy, you know, he's looking attractive, looking nice. And hata Kuongea, you know, his glasses, oh, piga kolo nini. Then whatever comes out of that mouth, you're like, dude, your clothes do not correspond with the type of person you are. I also think the impression you've created, even with your dressing, before you speak, maintain it with your speech. Because unaweza enda in a setting and people be like, amevaa suti na naongea hivyo, you know, amevaa hivi na naongea vibaya. You know, there is just what corresponds with the other. Unajua siku nyingine nimeenda Rorasho, so tumekalishwa kwa 14 seater. Ka discussion kakatokelezea from nowhere. Eti hawa say over miwani. By the way mimi nilikuwa naona mseme va miwani ako na do. Ni daktari, ni mwerevu, amefanya pure sciences. Until nikakuja kugundua kumbe inakuanga shida ya macho. Kweli. Ulikuwa na kwani hata wewe unange kazungu kana anavaa miwani yake, lakini kuna time kazungu anaweza kuambia anajua tu. Like ile first impression hivi. First impression matters. Tena sana by the way. This thing ladies, how do you survive? You're very beautiful. But man, by the time unafungua mdomo unasikia parallelogram badala ya lakini sasa utablame msee na kwenye ametoka. Lakini sasa nyinyi msitumize ba. On a serious note, everyone has accent. Lakini nyinyi hamjakutana na wale mademu wao. Wacha tuache accent. Mbona tusiangalie mambo ya mdomo, like mdomo unaweza accent, okay, everyone has sometimes, but mdomo mbona usibrush mdomo ama meno hakikishe kwamba ulimi wako unuki uko tu sawa. Kuna mtu alikukosea na meno bwana. Vile umeemphasize ni personal, hii ni personal. Mimi nakutana na breath za harufu za hii jasho ya breath jaipatana nayo. Kuna kitu kibaya like ukae kwa gari then unadhani kwamba uko lu, lakini si vile. Before muepane na hii nini ya accent. Mjakutana na wale mademu wa Nairobi. Wagani hao? Nasikiaga Kikuyu lakini sielewagwi. Now listen. Now this let me tell you, hakuna kitu huniudhi kama hiyo. I know it is, yani I don't understand. Nimeelewa Nairobi. Naisikiaga tu lakini sielewagwi. Hata mimi nimeelewa. Yenyewe inakusumbua bana. Unaitwa Kibet lakini usemi kale hata moja. Kindly. Like people should learn the language. R na L inakusumbua sielewagwi. I know we've drifted, but hiyo ni kitu mzuri umeleta. We should learn a lot. I mean, by the way, I think generation yetu ina rubbish off our mini languages too much. Siwezi mfunza mtoto wangu kale. Why? Na wewe unajua kuomba chumvi kutumia kale. Funza mtoto vizuri kale. Kwa mwangu amacha so amrabize. Kwachi yeye. Wacha mimi koroge. Itadika ya ndo mamusi. And hiyo kona la TV 47. Happily kamba. Ado anyoba, we can do that rotation. Kaenda kakiendaga. Utio kodo koge haha niho. Hapa ndipo. Sasa, this is another thing, We've had how many presidents so far? 4. Right? 4. Mimi wajuzi bana. Kusoma social studies. Mimi wajuzi. The millennials, you know. Zimbabwe wamekuwa na wangapi kutoka wa nini? Unajua Mmoja na Mugabe. Then mwingine amekuja juzi. US wamekuwa na wangapi? 45. Hii ni 45. Lakini UG Uganda ni najua moja mpaka sasa. UG nilizaliwa nikimuona mzee moja. So this is the actual statistics. So from 1986 to 1989 in US, it was 1986 it was Reagan, then 1987 to 1989 was Jimmy Carter, 1990 to 1993 was George Bush, 1994 to 2001 was Bill Clinton, 2002 to 2009 was George W. Bush, 2010 to 2017 is Barack Obama, and then 2018 till now is Donald Trump. So those are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. From 1986. Yes. 1986. Our sisters and brothers here in Uganda, from 1986
to 2019. Moja hivi. Kai, Lakini mkosha ya Kuongea amewakalia chapo. I don't know, but those people Unajua kuna kukaliwa chapo na like you don't even have that freedom of kuanzisha kachama kako umpinge. One day nilikiwa thank you. Nimewahi kwa Uganda. Nilikuwa Uganda. Umevuka boda. Leo. Umevuka boda. Kuna place naitwa Heri wewe. Sisi kwenye mbali Mkono Uganda. So I met this man alikuwa anachora na amechora the opposition leader anaitwa nani? Besigye. So anachora and then nikamuuliza you know Besigye, and he said Besigye is the opposition leader kwetu. I had one question for him. Besigye sura yake ilikuwa hivi akiwa mdogo. Akaniambia Besigye was the most handsome man akiwa mdogo. Nikamwambia nini ilitokea katikati? Mbona Besigye saa zingine unamuona hivi? Unaweza tumia kushtua watoto. Do you know he was his Yoweri Kaguta's his personal doctor? Yes. Nikamwambia unaweza tumia saa zingine huyu jamaa ushtuange watoto. Now kule chakula. Yes, akaniambia because amepigwa mpaka sura ime shift from the best he had na hii because unajua the other side this guy akubali kufanywa nini kushindwa. So it's not because watu wa Uganda wanampenda, it's because wanaogopa. Yes, naambia nikukaliwa chapo. I'm also thinking I know this is not a political scene, but I think it's high time young people involve themselves in things affecting their own country and also have discussions around this. Because I'm just wondering, isn't there any other better person? I don't think if they lakini sasa hiyo njia demokrasia yetu sisi tuko na democracy already. Haujaisikia jamaa anaitwa demokrasia. Hebu tusiongee sana hapa ama tukujiwe. No, but in piga na kufa tu sina nyama. Sasa hii Kenya kwenye tuko si mbaya kidemokrasia. But they are forgetting one thing. They are forgetting one thing. The democracy came with no jobs. You have the democracy, so what do I do with it? I can speak what I want to speak, but in an Elisha, it cannot. So at the end of the day, what we need to do if we're going to change the system of governorship or the governance, we need to take it from the bottom line that we need to have jobs. Kavuku and Mary say exactly, you were lucky. Your friends will tell you man you have a job, but most of them they do not. And even if they leave the jobs they have and go for businesses, they will fail at the end of the day. It's like people in Kenya say that it was better when Gaddafi was there. Yes. Kwa sababu pesa ilikuwa ina rotate. Dawa ya Kenya ni moja. Mupate tu president mmoja hivi dictator kama Moi. Ananyi mtakuja street. Si time ya Moi vitu zilikuwa sambamba. Mupate tu mmoja hivi kama Moi. Wewe ushaiokota pesa lini mwisho? Chini. The last time hata niliokota pesa was ni time tulienda sports the primary. Nikiwa high school. Then we used to do one thing. Ndio mjue zimekauka. Hiyo time tulikuwa tunangoja game itokee, si ndio? Game kisha ya primary. Kwanza kwa madhe walikuwa wanauza hapo peremende. Ukipitia hapo after games. Hiyo ndio ilikuwa napenda sana. Unaokota pesa. Tunaokota mpaka 1000. Ulikuwa hiyo ndio ulikuwa unaenda kununua ngumu. Nayo lakini nayo usifike nayo kwa nyumba. Nayo usifike nayo kwa nyumba. Before Mali, I don't know if I want a funny video to conclude this because it be on a lighter note. One venye watu wana kazi. Nataka kunyima. What is the weirdest thing you've ever done? Weirdest. Corazon alisema yeye aliaipeleka mtu nyumbani kwao at the age of 22. Heri yeye. At the age of 22 peleka mtu. Ile yake nataka weirdest yako. Hata copy yake ile weird. Fanya nini? Tereru nanianika. Your mother is watching. Usiogope hivi. Usiku kwa barabara usiku. Hai. Yes, tumefanya watu wakitravel. Nilikazwa. Nikamwambia baba yangu mtasimama hapa na mimi na huyu mwingine asimame hapa ni susu bana. Yangu nilimwambia Corazon asubuhi wakati baba yetu ametuchapa and I told my brother we have only one option. Tukaingia kwa rinda ya mama moja ama huyu mama akisonga siku hiyo tunasonga. Baba baba yetu akaamua kutuachilia. Oh, it's really beautiful. I tell you. Hey, mine is better. Me cannot. So there's this video. Yako wasni? Nitawaambia. Kuna hii video mse time ya lao. Kuna hii video boy. I don't know this guy what he was thinking. Ameenda na kitu akaipulizia mbwa then wanatoroka. I don't know if my director can display that video. I've watched it I don't know how many times. Haya. Ndio.
Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Wakenya sasa kidogo tufukuzwe kwetu sasa. This is too much. Nayo hii Wakenya tutafukuzwa kwetu sasa. We kind of jokes. That is not Kenya. Si Kenya. Lakini mimi imejengea Wakenya. But I tell you for free, sometimes there's nothing so beautiful like laughing at your own stupidity. Peace of mind ni kitu tupu sana, like unaweza jiambia man nataka kufanya hivi na nimalize hivi. Mimi there was a day tukiwa wadogo, this lady jamaa zake ziangaliwe bwana, anaitwa Chebet. So this lady anaitwa Chebet. Ile tu Maika unachukia mtu bure acha kukosea. So alikuwa anakuja ametumwa na mamake aende maziwa. And then mimi nikapanda juu ya mti ndio nimwangukia mwage maziwa. So nangoja akifika nikamwangukia vizuri. Pow! Maziwa yakamwagika. Alipiga nduru babangu ndio kalini huwa akiamu. But we normally do that because we want to laugh. Maybe I don't know. I've watched that video I don't know how many times. Every time I look at it I laugh like it's afresh every day. It is. But anyway, thank you guys for hanging out with me. Tutaona time imeisha and we have other people tuongeze hii time. Tuongeze kesho. Yeah, we'll have more time. But thank you so much for watching What's Trending. Of course, the conversation goes on our social media platforms on Facebook TV47KE Kenya, TV47KE on Twitter. You'll find these videos posted and you can continue contributing and telling us about what we've discussed here on What's Trending. Until tomorrow, you'll see me on Thursday. Yep. But for right now, that's the end of What's Trending. Corazon up next with a band and a group of artists to entertain you. Mtu azumi nikiatia Mary amevaa heels leo bwana.